Jem is pleased to present to you a special edition of Living Torah in honor of Purim. My name is Yitzchak Tzapp, and I'm part of the team that put this program together. The Rebe's going to walk in over here. This way, sit down. One of the hallmark mitzvahs of Purim is to say L'chaim. So we'll start with a talk from the Rebbe on the subject, from Purim Tavshin Mem, 1980. Bei Jiden bichlal und Alpitera befragt ist a Linie von Libisume, der Linie von Shikrus. Wer redt noch a Linie von Libisume, Ade Leyade, ist bemerschach kol Ashona Kula in ganzen noch gefragt. Okay, du, Divri Rabbeinu Nisiyenu, was auf Masir gewähnt, wir kamen auf Yomi, als a viele, die was rechnen, als gedei soll sein, a Farbrengen, gedei soll sein, dvorim a jetzim in a Lev, darf nehmen a bissl mehr min Hamido, hatten das Eichet Schelel gewähnt. Afal Pikein, wie gesagt, gefindt man darf bei Purim, a dort nicht nur der Chiev Libisume, nur in Libisume Gufe, was geomor konnte sein in verschiedene Darges, ist das in a Nefen von Adeliade. Wo der Fun weiß man, wie bald man hat Haftocher, als Schemer Mitzvah le jeder Dover Ra, als tut das. Mit Zad Ruf niederfahr, was ist Rede Fachre Hayayin Chas V'Sholem. Und niederfahr, was Rogil Bazer B'Meshech HaShona. B'Meile ist Mamschich B'Regiluse, ja der Meisif a bissel mehr. Nur tut es der Fahr, was Steir hat ihm gesagt, Michai Winisch Lipsume. Ade Leyade, is a sichere Sache, hat das Temper Mitzvah le jeder Dover Ras, a sichere Sache, als es nicht sein kann, dvorim Bildteri zu ihm, wie Adra beduru wird Mekayim sein, a Mitzvah von dem Ebersten, und a Same Mitzvah, wo sie a Mitzvah belimi Dide wa Hagbolo, wo der Vater riecht sich Eichet, in dem Zivushelo, in dem Omsorg ihren, als Yid muss stehen, bei Lamayla Mimidide wa Hagbolo Shele. Und wie gerät kam auf Yomi, als der Verfahren kon sein Amizies, als bei einem soll sein Yinin Bimidide wa Hagbolo, und für Zweiten durch Lamayla Mimidide wa Hagbolo, und es steht auf drauf der Dogme in a Linie, was verbunden mit Simcha, wo Simcha ist verbunden mit Yayin. Der Pfarrer der Chenem im Shira Eba al-Hayayin ist da a Linie, als darf sein a Simen Broche, also sich a rübergießen, mehr wie viel der Kos vernehmt. Und in Ruf ist, kann sein, bei einem soll sein, ein kleinerer Kost. Ist die Miederschel Jain, was bei ihm ist das Asimen Broche. Und Asimen Broche Amitis, wo auf die Schulchanorach von Teira Seme sagt es, aber wie bald das als Charibir gegossen sein Kost, ist das Asimen an der Ewigster Gitten Broche Beli Hagbolo. Bis in a Nefen von Hagbolo Amitis, auf Maschenchen bei der Zweiten, was hat a größeren Kost. I bei ihm wird das nicht nur nicht sein, sich herübergießen, dass es noch a viele nicht sein, kein Käse Scholem, und wie bald hat eine Mewakisch Lifikeche, und Lifikeche das Mädel, wie viel kann vernehmen, wird das a Kili, und bemiedert oder medit in Lei. Wie bald das fühlt sich in a Nefen von Lei Jade, das Hecher, von sein Das, von sein Hasoge wa Havone, wo sagt als darf sein, freilich bei Meha Purim.
und noch so mehr, noch mehr, wie sein da, sein Wohne, was sagen ist also demut wird das Hakeli und das Mamschich, denn le Meile mit Dide war Gebola mit le Meilo und das wird noch nimmer bis le Mathe, als gießt Hariber seine Kehle in seiner Sorge war Wohne. Wie viel wünscht sich, hat der Rebe soll ihm geben Millionen von Simcha. Sie werden noch nimschach in der Neven, das wird Atev Hanide und Hanigle, für Mato Masorot Frochim, und es kommt auch bis in Millionen Gashmim. Welcome to an evening with the Lubavitch Rebbe, broadcast live. In the early 1980s, Rabbi Hillel David Krinsky founded GEM and started broadcasting some of the Farbrengens on cable television. When we prepared for a Farbrengen, it took close to 2 months to do it because we had to book satellite time in advance, we had to book the cable televisions in advance and confirm that we had the Rebbe's permission to broadcast the Farbrengen. We had never really done Purim. So in Tavshin Mem Vav, we wrote to the Rebbe asking if we can broadcast the Purim Farbrengen that year. The Rebbe's response was no, because Purim is, and in quotes the Rebbe wrote, Mishpacha or Mishpacha. In other words, the Purim Farbrengen, the Rebbe looked at it as a family Farbrengen, and even though the Farbrengen was public, but it wasn't being broadcast, and it seemed like the Rebbe wanted to Farbrengen there, the Purim Farbrengen with Chassidim in 770. Purim with the Rebbe was a very special occasion, and there are so many unique things that transpired. We chose a selection of these events throughout the years. In the 1950s, Purim was one of the times during the year where the Rebbe would leave 770 and conduct the Farbrengen in a rented hall, which would better accommodate the hundreds of people who wanted to attend. We'll start with Purim Tavshin Tesvav, 1955, when the Rebbe spoke about the test of wealth and then made an incredible offer. Der Nizoin von Aschire ist ein sehr schwerer Nizoin, von deswegen allweil alle Jiden gesagt geworden, sollen alle werden gewinnen. In Amerika ist Minig, jede Sache stellt nach Wut als Abstimmung. Die was eine Maske im Mund nehmen als hier, der Rebester soll sie geben, Aschire ist der Floge. Und sie hat nicht der Haravani, was sie unter dem darf Milchome haben. Mit dem Jetzer Horror soll sie nicht Machschel sein, soll nur heben die rechte Hand, die Leben auf Scholle. We were sitting by a Farbrengen, and the Rebbe said that anyone who wants to become wealthy, raise your hands. Now, who has the audacity that I should ask the Rebbe about Gashmias? The Rebbe is for Ruchnistik, so most of the people wouldn't have the audacity to raise their hand. Reb Shmuel Isaac Popek was said to have raised his hand, a fact that he would never confirm or deny, although he always told the story. 6 or 7 people raised their hands, and they all became millionaires. Subsequently, I asked the Rebbe for a broche. I had no parnosa at all, and the Rebbe told me I should go into real estate, which I did. And I told the Rebbe I had no money. The Rebbe says, you don't need money to go into real estate. So through certain maneuvering, we were able to buy 2 houses without any cash. That started us off in the real estate business, and thank God we make a living. By all accounts, Purim Tavshin Chai 1958 was a very special one. My father came with his recorder to that Farbrengen. The Rebbe started to speak, and they noticed the PA system wasn't working.
Those tape recorders from the 50s had a certain feature. Not only it's a recorder, but it's also it can be used as a PA, that you can amplify the voice. And that's how we went through the whole Farbrengen, the Rebbe holding the mic. And that was a very famous Farbrengen, because not only it went till like 5:30 in the morning, but the way how the Rebbe spoke, and he encouraged people to say L'chaim, and the Rebbe himself said many L'chaims. Rabbi Sidney Hecht is after da. Solomon Vogelmann is da. Ist after sagen auf a größen Kurs und dann im Bleiben Chassidus, bechol jem ve jem alibi den Afschi. Ich meine, das ist gepschütte. Sagen L'chaim auf a größen Kurs und von morgen in die Früh ist dann im Bleiben Chassidus alibi den Afschi. Rabbi Barnetzky ist herangegeben seinen Sohn in Temchit Mimim. Rabbi Teleshevsky wird nicht gucken, si der Teil liegt auf der Nordsee nicht. Wenn sagen L'chaim, Ade L'yade mit der größten Kurs. I could hear the tapes. Yeah, it was a golden Farbrengen. Right here on Albany Avenue, on Albany and Rutland, the building is still there. They were Farbrengen that time till 5 o'clock in the morning. Till 5 o'clock in the morning, they Farbrengen. And then I think Farbrengen was that time a Thursday night. The Rebbe said by the end, by the Farbrengen, like it was 5 o'clock in the morning. He says, what's the whole purpose of Farbrengen? He said, that the bottom line is you have to learn and do Mikayim mitzvahs. And if that's going to help, it's going to be good. And if it doesn't help, what was the whole Farbrengen about? By Tavshin Chavav 1966, the large synagogue downstairs in 770 had been opened, so the Farbrengen took place there. באותה שנה הייתה שמחה גדולה, הרבי היה מאוד בשמחה, ובאמצע ההתוועדות הוא אמר, זאבי גיפינצח דו הרב זה מסנניקל, soll kommen sagen L'chaim vor dem Segen. והרבי החזיק בקבוק. אני אז לא הייתי רגיל לשתות. נתנו לי כוס גדולה כמו שבחב"ד, והרבי אומר לי, היות ואתה שותה בשביל הסבא, תשתה קודם בשבילך. אז הוא מזג לי, והוא החזיק את הבקבוק כדי למזוג עוד בשביל הסבא. שתיתי קצת, והושטתי לו את הכוס. ומסתכל, הוא ראה שהיא מלאה. ואחר כך הוא מזג לי עוד כוס שלמה, זה בשבילי, וליד הרבי עמדה צלחת עם עוגות. זה מעניין, לא הייתי רגיל לשתות. כל עוד הרבי היה בהתוועדות, הייתי צלול וידעתי את הכל. ברגע שהרבי יצא, נפלתי לגמרי. כנראה זה הגמרא, יין קשה, פחד מפיגוע, הפחד מהרבי. That Farbrengen, the Rebbe, in the middle of the Farbrengen, turned to the crowd and he said, Kol ha-peshet yad noisen. And everyone started running and coming to get the Rebbe, Mashke from the Rebbe. And this was besides all the other things that the Rebbe was very, very freilich that Farbrengen, very happy that Farbrengen. After the Farbrengen was over, when the Rebbe went upstairs, he walked out of his room to go home, to the car to be driven home. There was a line of people who didn't get the mashke downstairs. And one guy is holding a bottle of mashke and said to the Rebbe, I have. The Rebbe took the bottle and started pouring. When that bottle was over, someone else had another bottle ready. And this went on for hours. He came to the car, people got jumped on the car, sticking out their hands on all sides.
And guess what happened? All tires became flat. And then they got someone else with a car and they drove the Rebbe home, and the people who didn't get ran to the Rebbe's house. WEVD AM and WEVD FM in New York. By the 1970s, the weekday Farbrengens were being broadcast live on the radio, and Rabbi J.J. Hecht would give a running commentary. Here's a clip of the Farbrengen of Tovshin Lamed Gimel, 1973. Hat der Rebbe zugerufen, ein junger Mann von Los Angeles, und da langt und sein Jüngerle, hat ein Bottle Maschke, sie sagen beide L'chaim, und der Rebbe ist aufeinander teilen dort zu dem Beidem seinem Argument. Get that you are a rich man. Yeah. Be a Mishoris and distributed it. I will give to Rabbi Reichikaben. It's not enough. Hat sich angenommen von seinem Rebbe Los Angeles, sagt der Rebbe hat allein attenden. Das ist der Rabbi Reichik von Los Angeles. Versteht sich dort, ist dort kein Ort von Tanzen, ist der Rebbe hat sich gestellt tanzen, der Reulam tanzt auf dem Ort, wo man steht. Der Rebbe patscht mit der Hand, der Reulam patscht mit, und er singt mit, und es ist freilich, also ich Purim denke, so wie es bedarf zu sein. You've realized by now that we're not bringing you the Rebbe's scholarly addresses that he would deliver each Purim, but some lighter highlights. Here's a clip from toward the end of the Purim Farbrengen of Tovshin Mem Beis, 1982, put together from a couple of unique camera angles. With materials from the Living Archive, established by the Rohr Family Foundation. Video collection preserved by Benjamin Federman in tribute to his parents.